বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি খাবারে কি কি নিয়েছি দেখো। এখানে রয়েছে গরম গরম ভাত, তার সাথে রয়েছে ফুলকপি ভাজা, এটা হলো কুচো চিংড়ির বড়া, আর এখানে রয়েছে লোটে মাছের ঝাল, আর এটা হলো মুরগির গিলে মেটে গলা পা মানে সব রকম সবকিছুই আছে সেটা দিয়ে কষা। চলো তাহলে খাওয়া শুরু করি। চিংড়ি বড়া, এই বড়াটা আমি একজনের ভিডিও দেখি, মানে একজন না দুজন, হ্যাংলামি আর খাওয়ার আসর, মৌমিতা দি আর ওনার মার ভিডিও। তো ওনাদের ভিডিও দেখতে আমার খুব ভালো লাগে, তো ওনাদেরকে খেতে দেখেছি এই বড়াটা, তাই বানালাম আজকে। বড়াটা শুধু খাওয়ার থেকে ভাত দিয়ে মাখিয়ে গেলে বেশি ভালো লাগছে।
দারুণ খেলাম। লোটে মাছ।
তো চলো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। যদি আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার এন্ড চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।